Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script, you will study the new lesson about the conversation. Or you can say you have used to hear and familiar the voice before conversation like this, right? อีกแล้ว is การสนทนา This is the new lesson for you. Are you ready? If you are ready, let us go and practice this lesson, this video, this conversation together. Let's go. Letter A is Mr. Student A like this. Now, and B is student B. The conversation is still have two people or two students, more than two. Or if one student cannot be a conversation. But now I'm very sorry. That's only me to be student A and student B. But for you, practice by pair, by couple, like this. Now, are you ready? If you are ready, let us practice together. A is means student A. Ask first question. Are our clothes dry? Are our clothes dry? อินลาวเครื่องนุ่งของพวกเฮาแห้งบ่เครื่องนุ่งของพวกเฮาแห้งบ่ Next, did is me the student B answer? Yes, they are. Yes, they are. อินลาวเจ้าแม่นแล้วเจ้าแม่นแล้ว it mean แห้งแล้ว like this. Next sentence. Next question. Where are my favorite socks? Where are my favorite socks? อินลาวทงตีนที่ค่อยมักแมนอยู่ไสทงตีนที่ค่อยมักแมนอยู่ไส Next sentence. Student B will answer. What color are there? What color are there? อินลาวมีสีเดอเดนอมีสีเดอเดนอ like this. Next sentence. Student A will answer. They are white. They are white. อินลาวธงตีนแมนสีขาวธงตีนแมนสีขาว Next sentence. Student B. Are these your socks? Are these your socks? อินลาวเหล่านี้แมนธงตีนของเจ้าบ่เหล่านี้แมนธงตีนของเจ้าบ่ Next sentence. Student B. They are blue and white. They are blue and white. อินลาวธงตีนมีสีฟ้าและสีขาวธงตีนมีสีฟ้าและสีขาว Next sentence. Student A. No, they are strawberry leaves socks. No, they are strawberry leaves socks. อินลาวบอพวกมันอาจจะเป็นธงตีนของ leaves บอพวกมันอาจจะเป็นธงตีนของ leaves. Next sentence. Student A still say, wait, they are my socks. Wait, they are my socks. อินลาวเฝ้าก่อนพวกมันแม่นธงตีนของค่อยเฝ้าก่อนพวกมันแม่นธงตีนของค่อย Next sentence. Student A will say, they are ruined. They are ruined. อินลาวพวกมันถูกทำลายด้วยสีอื่นพวกมันถูกทำลายด้วยสีอื่น Next sentence. Student B will answer or say, yes, yes, the
problem is this t-shirt yes the problem is this t-shirt ที่ลาวแมนปัญหาคือเสื้อเสื้อคอมนตัวนี้แมนปัญหาคือเสื้อยืดคอมนตัวนี้ next sentence should be will say or answer it is a dark blue t-shirt it is a dark blue t-shirt ที่ลาวมันแมนเสื้อยืดคอมนสีฟ้าเข้มมันแมนเสื้อยืดคอมนสีฟ้าแก่ you can say next sentence student A will ask is it leases is it leases อีกแล้วมันแมนของ lease บ่มันแมนของ lease บ่ next sentence student B will answer actually it is my t-shirt actually it is my t-shirt อีกแล้วความจริงแล้วมันแมนเสื้อยืดคอมนของค่อยความจริงแล้วมันแมนเสื้อยืดคอมนของค่อย next to the B still say an answer I am so sorry I am so sorry อีกแล้วค่อยขอโทษอีหลีค่อยขอโทษอีหลี and on the right hand it has one picture for you ways to say I'm sorry how many way 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and etc it has a many way to say like I like to apologize for second pardon me for this third I am so sorry for fourth I'm terribly sorry for next I shouldn't have next excuse me for next is all my fault next please accept my apologize for like this okay next sentence student 8 will say an answer that's okay it is not important that's okay it is not important อีกแล้วบ่เป็นหยังมันบ่สำคัญดอกบ่เป็นหยังมันบ่สำคัญดอก so until here this video and this lesson break here see you the next video and the next lesson thank you very much for all of you have subscribed followed all of my videos on YouTube, Facebook, Messenger, page, and especially for WhatsApp that I have sent to you to encourage me create the new lesson, create the new video, record the new lesson, record the new video for you. Thank you.